All right, we are live, and I think today is probably going to be the best discussion. কারণ এমন একটা জিনিস নিয়ে ডিসকাস করতেছি that a lot of people are eagerly waiting for this video. So we're just gonna wait until a couple of people join because yeah, all right, একটু wait করা যাক and let's see what happens. I'm really excited for this video. আমি একটা post দিছিলাম and that post apparently got a lot of hit. So I think it's gonna be a fun time. Let me just share this. Um, Alright. আমার initial মানে ছবিটা এত বাজে আসছে. I think it's not going to be an issue. All right. So there is a lot of different opinions. কোন কান্ট্রিটা কোনটার থেকে বেটার, কোনটা বেশি স্কলারশিপ দেয়, কোনটা বেশি ফাইন্যান্সিয়াল এইড দেয়. We're gonna be diving into all of them one by one, and just আমি ফিউচারের জন্য রেফারেন্স করতেছি. The video starts exactly at 2 minutes. All right, so thank you so much for watching. I can see that Arnab has joined, Priya has joined, Furious Fantasy is joining, Shababa has joined. Shababar comment লিখছে ক্যানাডা অনেক সুন্দর. সুন্দর নাকি বিশ্রী কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, we're gonna come to that. আমি অনেক ওয়াটার রিসোর্স নিয়ে রাখছি, so just in case this video becomes very long, we are gonna go through each of them one by one. All right, so let us wait for a couple of viewers and then we can officially start off. Before that, I mean, stick to it so that everything is going all right. Okay. Okay, a lot of people have joined. There are 20 people joining. I'm at 30 মানুষের জন্য wait করব and then we are gonna start. All right. All right, perfect. So hello everyone. I hope that you're doing good. A lot of people are already here and I am really happy যে তোমরা আসছো. You guys have reserved your time for this discussion. I believe that this discussion is very important because এই ডিসকাশন থেকে আমরা জানতে পারবো যে কোন কান্ট্রি থেকে ভালো স্কলারশিপ পেতে পারবো, কোন কান্ট্রির অ্যাডভান্টেজ কি কি, পিআর এর কোনো আসলে সুযোগ সুবিধা আছে নাকি না, and a lot of things combined. A lot of people in the comment thread are already saying that Canada অনেক সুন্দর. But is it only about the Shondarja or are there other things combined at the same time? So we are going to be going through each and every one and let's see what happens. So আমি বাংলাদেশ বিয়ন্ড বর্ডার্সে একটা পোস্ট করছিলাম and the post was something like this, that USA versus Canada, which one is more important, কোনটার বেশি দরকার লাইফে, and which country is important, which country is not important. অনেক কিছু লিখছি, অনেকে অনেক রকম কমেন্টস করছে, so we are gonna go through them one by one. All right, so একটা একটা যাই. প্রথমে হচ্ছে let us talk about the PR situation, যে what is PR and why is PR important, why is PR necessary, right? So first of all, PR basically means permanent residence. এখন permanent residence মানে কি? Permanent residence is particularly একটা স্ট্যাটাস যেটা তোমাকে দেওয়া হয়, যেটার দ্বারা you can literally work for as much as time as possible and as much as years as possible. তুমি দেশটাতে থাকতে পারবা, তুমি ওয়ার্ক পারমিট গ্রান্টেড, তুমি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় কাজ করতে পারবা, রাইট? দ্যাট ইজ কল্ড আ ওয়ার্ক পারমিট। অ্যান্ড ওয়ার্ক পারমিট যদি তোমার ভ্যালিডেট হয় তাহলে এটাকে আমরা পিআর বলি,
পিআর এর অনেক অনেক অ্যাডভান্টেজেস আছে। ফর এক্সাম্পল, ইউজিং আ পার্মানেন্ট রেসিডেন্স, তুমি তোমার বাবা মাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারবা। ইউজিং আ পার্মানেন্ট রেসিডেন্স, তুমি বড় একটা দেশে বাড়ি বানাইতে পারবা, ঘর বানাইতে পারবা, অ্যান্ড আ লট অফ আদার থিংস এট দ্য সেম টাইম। ঠিক আছে, সো অ্যাডভান্টেজের কোনো শেষই নেই। But there is a huge but that why do people care about the PR so much? ঠিক আছে, so for that I'm gonna break down this video into a lot of different parts যাতে a lot of different people can relate to this and a lot of people can understand যে কেন পিআর জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট নাকি ইম্পর্টেন্ট না। সো অস্মিতা অলরেডি সেজ যে কত ইয়ার্স থাকতে হয় ফর পিআর, আমি প্রত্যেকটাতে ডিটেইলডে যাব, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্যাট। অলরাইট, সো লেটস স্টার্ট আউট। Firstly, let us talk about Canada because a lot of people are talking about Canada and Canada থেকে কিভাবে easily PR পাওয়া যায় and how you can basically get a passport. So imagine that I'm studying in the University of British Columbia, UBC. UBC তে একটা কোর্স হচ্ছে 4 years, right? So let's say that I'm doing a bachelor's of 4 years, and what's typically going to happen is তুমি 4 বছর শেষ করার পরই 1-2 বছরের মধ্যে তোমার পিআরটা পেয়ে যাবে। So you are going to get a PR 2 years after you graduate, maximum মাঝে মাঝে 3-4 বছর লাগতে পারে যদি তোমার অনেক মানে বাজে প্রোফাইল থাকে বেসিক্যালি, but I don't think that should be the case. After you get the PR in 2 years, মানুষ বলে যে তোমার পাসপোর্ট পেতে আরো 2 থেকে 3টা বছর লাগবে টু গেট ইউর পাসপোর্ট। সো ওভারঅল তুমি যদি 2020 সালে আমেরিকা মানে কানাডা যেতা, 2020 সালে যদি যেতা, 4 বছর লাগতো তোমার আন্ডারগ্রেডের জন্য, 2 বছর লাগতো পিআর এর জন্য, আবার 2 বছর লাগতো তোমার পাসপোর্টের জন্য মিনিমাম। সো 28 মানে 2028 সালের মধ্যেই তোমার হাতে একটা ক্যানাডিয়ান পাসপোর্ট আসতো, তুমি একটা ক্যানাডিয়ান সিটিজেন হয়ে যেতা, ঠিক না? ও ইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস। আমি জানি না এটা কোথায় কিনছি, বাট আই লাইক দিস টি শার্ট আ লট। সো এই কথাটা আমি কেন বললাম? 28 বছরের মধ্যে তুমি ইজিলি একটা কান্ট্রির পাসপোর্ট পেয়ে যাচ্ছ, and the country is as heavy as Canada, right? So the other thing is, ভাবো যে আমি ইউবিসি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে পড়ছি, and I studied computer science and graduated after 4 years. My average salary in Canada, as per my research and as per all the online resources, হচ্ছে around 60,000 Canadian dollars থেকে 75,000 Canadian dollars, around approximately 60 থেকে 70,000 Canadian dollars, যেটা বাংলাদেশে around 50 লক্ষ টাকার মতো। It's around 50 lakh টাকা। ইউবিসিতে পড়তে কত লাগে? There is a question, yeah, is UBC expensive? আমি এটাতে আসতেছিলাম। ইউবিসিতে স্কলারশিপ পাওয়া is very difficult. 1000 জন অ্যাপ্লাই করলে মেবি 100 জন পায়, এবং 100 জনও যারা পায় তারা 5000, 6000, 10,000 ডলার পায়। মাত্র 250 জন পুরা ওয়ার্ল্ড থেকে আইলটটা পায়। আই থিঙ্ক 250 জন এই পর্যন্ত পাইছে। আইলট স্কলারশিপ যেটা আছে এই পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে মেবি 15 থেকে 16 জন পাইছে অ্যাট ম্যাক্সিমাম, আজ থেকে 8-10 বছরের টোটাল। সো ওটাকে আমরা বাদ দিই। ইউবিসিতে পড়ার জন্য বাংলাদেশি টাকা 1.5 কোটি টাকার মতন খরচ হয়। আই রিপিট, 1.5 কোটি টাকার মতন খরচ হয়। সো দিস ভিডিও ইজ নট ফর দোজ যাদের বাবা মার অনেক টাকা আছে। একটা সেকেন্ড দাঁড়াও, আমার চুলটা বেশি ডিস্টার্ব করতেছে। সো দিস ভিডিও ইজ নট ফর দোজ যাদের বাবা মার অনেক টাকা আছে বা যারা বাবা মার প্রতি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে ফিউচারে অ্যাপ্লাই করবে। বিকজ তোমার বাবা মার যদি টাকা থাকে তুমি ইজিলি এখনই অনেক কান্ট্রিতে সিটিজেনশিপ কিনতে পারবা, বিকজ অনেক জায়গায় 50 লাখ টাকা, 1.5 কোটি টাকা, 2 কোটি টাকা দিলেই তুমি অনেক কান্ট্রির সিটিজেনশিপ নিয়ে নিতে পারো, বিকজ দেয়ার ইজ আ লট অফ আদার থিংস দ্যাট গো ইনটু ইট। কিন্তু আমি যেই ভিডিওটা বানাচ্ছি, দিস ভিডিও ইজ ডেডিকেটেড টু দোজ যারা নিজের পায়ে উঠতে চায় এন্ড যারা বেসিক্যালি পড়ালেখার পর বাবা মার থেকে কোনো হেল্পই চাইবে না। দিস ভিডিও ইজ ডেডিকেটেড টু দোজ, এন্ড হোপফুলি আমি পরে গিয়ে প্রমাণ করতে পারবো যে ওয়াই ইউএস ইজ বেটার দেন কানাডা। But this is a bit biased opinion. So coming to the PR, as I again repeated for let me again repeat it for my new viewers, যে তোমার PR পেতে in Canada around 8 বছর লাগবে ইনক্লুডিং ইয়োর গ্র্যাজুয়েশন, যেটা 4 বছরের। সো তোমার আন্ডারগ্রেডে খরচ হয়েছে 1.5 কোটি টাকা, 1.5 শুট। এন্ড এই 1.5 টাকাটা উঠাতে থ্রু ইয়োর মানে স্যালারি, যেটা হচ্ছে তোমার 60 থেকে 70 লাখ টাকা, you will need at least 4 to 5 years to make enough money for going above your expense, যেটা তুমি কলেজে খরচ করছো। ও মাই গড, আমার চুলটা এত ডিস্টার্ব করতেছে কেন?
একটা সেকেন্ড দাঁড়াও, দিস ভিডিও ইজ স্পন্সর বাই চিরুনি। কোনো চিরুনির দোকান যদি আমার স্পন্সর করে না, আই উইল বি দ্য হ্যাপিয়েস্ট, বিকজ আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য only thing that I use a lot. এই আমার পাশে আরেকটা আছে, দিস ইজ ছোট চিরুনি, চিরুনির অভাব নেই। আচ্ছা, এনিওয়েজ, লেটস গেট ব্যাক টু দ্য ডিসকাশন। ক্যানাডার স্যালারি দিয়ে তুমি যদি তোমার আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের টাকাটা উঠাতে চাও, তোমার 3 থেকে 4 বছর মিনিমাম টাইম লাগবে, ঠিক আছে? আফটার দ্যাট, লেটস আস্ক আওয়ারসেলভস যে মানুষ কেন পিআর চায়, ওয়াই ডু উই নিড পিআর ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস? আমাদের পিআর দরকার যাতে আমরা আমাদের নিজেদের বাড়ি বানাতে পারি, নিজেদের গাড়ি কিনতে পারি, এন্ড পরে হয়তো নিজের টাকা দিয়ে বিয়ে করতে পারি, রাইট? সো দিজ আর দ্য থ্রি থিংস, গাড়ি, বাড়ি, আর হচ্ছে তোমার মেয়ে, আমার ক্ষেত্রে মানে বিয়ে। সো ফর অল দিস থিংস উই নিড আ লট অফ মানি। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, তুমি যদি এত তাড়াতাড়ি পিআরটা পেয়ে যাও, then what is the use of getting a PR if you cannot utilize the PR in the first place? আমরা একটু টেকনিক্যালি চিন্তা করি। আমরা যে একটা স্যালারি কামাবো, লেটস সে আমরা প্রত্যেক বছর 50 লাখ টাকার মতন কামাবো ইন আমেরিকা অথবা ইন ক্যানাডা। 50 লাখ টাকা যে আমি ক্যানাডাতে আর্ন করতেছি, তুমি কি জানো যে এই 50 লাখ টাকা আমেরিকা অথবা ক্যানাডার তুলনায় কিছুই না? 20% চলে যায় ট্যাক্সে, হেলথ কেয়ারে অনেক টাকা চলে যায়। সবকিছুর পর তুমি মেবি ইয়ারের পর 10 থেকে 20 লাখ টাকা সেভ করতে পারবা ইন আ কান্ট্রি লাইক আমেরিকা। এন্ড লেট মি টেল ইউ যে বাংলাদেশে টাকা বাঁচানো কিন্তু অনেক ইজি, বাট আমেরিকাতে এবং ক্যানাডাতে টাকা বাঁচানো ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। সো তুমি আমাকে বলো, তুমি আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে 1 কোটি টাকা খরচ করতেছো, এরপর তুমি প্রত্যেক বছর 10-20 লাখ টাকা করে বাঁচাবা। হাউ ডু ইউ হ্যাভ এনাফ মানি, হাউ ডু ইউ হ্যাভ এনাফ মানি টু বাই ইয়োর সেলফ আ হাউস অর বাই ইয়োর সেলফ আ কার, যেটা পিআর এর সুবিধা? নাও লেটস কাম টু আমেরিকা। আমেরিকাতে কি হয়? আমেরিকাতে আমরা F1 ভিসাতে যাই। তোমরা যদি না জেনে থাকো, we go under an F1 ভিসা, and F1 ভিসাটা আমাদের কন্টিনিউ হতে থাকে ইভেন আফটার গ্র্যাজুয়েশন। সো আমি যদি 2020 সালে ক্লাস স্টার্ট করি, যেটা আমি আসলে স্টার্ট করছি, আমার নরমাল এক্সপেক্টেড গ্র্যাজুয়েশন ডেট হচ্ছে 2024 সাল। 2024 সালের পর there is something called the OPT. সো ওপিটি ইজ সামথিং উইচ, আমরা ওটা নিয়ে একদম পরে আসবো। ওপিটি সিপিটির অনেক বড় একটা কাহিনী আছে, বাট ওপিটি তোমাকে অ্যালাউ করে যে তুমি 1 থেকে 3 বছর তুমি আমেরিকাতে থাকতে পারবা চাকরি করার জন্য। যারা স্টেম ফিল্ডে আছে, সায়েন্স ফিল্ডে আছে, ওদের ওপিটি থাকে হচ্ছে 2 বছর এক্সট্রা। আর যারা খালি বিজনেস ফিল্ডে থাকে, ওদের ওপিটি হচ্ছে টোটাল 1 বছর, কিন্তু সায়েন্সের জন্য 3 বছর। উই আর গোনা কাম টু দ্যাট আ বিট লেটার অন, ঠিক আছে? সো the reason I'm telling this is, তোমরা যদি এখন ফর এক্সাম্পল আমেরিকাতে থাকো, এন্ড আমেরিকাতে যদি তুমি 4 বছর ব্যাচেলার শেষ করো, আফটার ইউ কমপ্লিট ইউর 4 বছরের ব্যাচেলার্স, তুমি ওপিটির জন্য অ্যাপ্লাই করবা, যেটার জন্য তোমার 3 বছর আমেরিকা থাকা একদম সেফ হয়ে থাকবে, গিভেন দ্য ফ্যাক্ট যে তুমি আমেরিকাতে একটা ভালো জব পাইছো এন্ড এভরিথিং। আফটার দ্যাট, তুমি যদি একটা ভালো জব পাও, একটা লটারি সিস্টেম হয়, আর লটারি সিস্টেম দিয়ে তোমার F1 ভিসাকে H1B স্ট্যাটাসে কনভার্ট করা হয়। না, হোয়াট ইজ H1B স্ট্যাটাস? H1B স্ট্যাটাস হচ্ছে বেসিক্যালি ওয়ার্ক পারমিট। সো ওয়ার্ক পারমিট দ্বারা কি হয়, যে তুমি যদি ওয়ার্ক পারমিটটা না পাও, তাহলে তোমার যদি ওপিটিটা শেষ হয়ে যায়, তোমাকে তোমার দেশে ফেরত চলে আসতে হবে। কিন্তু আমি এই পর্যন্ত অনেক কম মানুষকে দেখছি যারা দেশে ফেরত আসছে নিজের ইচ্ছায়। মোস্ট অফ দ্য মানুষের ওই লটারি সিস্টেমে H1B ভিসাটা হয়ে যায়। H1B ভিসা ইজ বেসিক্যালি একটা ওয়ার্ক ভিসা, যেটা দ্বারা তুমি আমেরিকাতে থাকতে পারতেছো ফর ইউর পোস্ট গ্রাজুয়েশন টাইম। H1B ভিসার 1 থেকে 3 বছরের মধ্যে তুমি পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি অথবা গ্রিন কার্ডটা পেয়ে যাবে। A lot of people take 2.5 years on average, কিন্তু এটা মাঝে মাঝে 4 বছর পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতে পারে, ডিপেন্ডিং অন তোমার কখন ওপিটি স্ট্যাটাসটা লটারিতে ঠিক হয়। অ্যান্ড দেন পার্মানেন্ট রেসিডেন্স অথবা গ্রিন কার্ড, এটা পাওয়ার 3 মাস অথবা 3 বছর, এই দুটার মধ্যে ইউ আর গোনা গেট আ ইউএস পাসপোর্ট। সো টোটাল ইয়ারটা আমরা ক্যালকুলেট করি, 4 বছর আন্ডারগ্র্যাড, 2 বছর ওপিটি, দেন 3 বছর H1B ভিসাতে, অ্যান্ড দেন 10 বছরের মধ্যে তোমার পিআর, অ্যান্ড দেন 3 বছরের মধ্যে, মানে টোটাল 13 বছরের মধ্যে হচ্ছে তোমার পাসপোর্ট। সো 13 বছর। আমার কারেন্টলি বয়স হচ্ছে 19, and after 13 years I'm gonna be 32 years old. 32 বছর বয়সে I will have enough money, যেটা দিয়ে আমি আমার আন্ডার গ্রাজুয়েটের টাকাটা উঠাই ফেলতে পারবো। আমি আমার একটা বাড়ি কেনার জন্য যে একটা মর্টগেজ লাগে পার মান্থ অ্যারাউন্ড $5,000 to $4,000 অথবা as low as $2,000, ওই টাকাটা আমার থাকবে। And at the same time I will have enough monies for my saving, ঠিক আছে? So in these 13 years
I will be completing my bachelor's, getting a salary of 100 and 100 something thousand dollars, যেটা থেকে আমি 20% তো ট্যাক্সে চলে যায়, এভরিথিং খরচ করার পর আই ক্যান সেভ অ্যারাউন্ড 10 to 15% অফ মাই ইনকাম। তো মোরাল অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে যে ক্যানাডাতে তুমি 6-7 বছরের মধ্যে পাসপোর্ট পেয়ে যাবা, আমেরিকাতে মেবি ওটা ডাবল টাইম লাগতে পারে, কিন্তু ডাবল টাইমের মধ্যে ইউ উইল হ্যাভ এনাফ মানি টু ইউটিলাইজ অল দ্য ফ্যাসিলিটিস যেটা তোমাকে একটা গ্রিন কার্ড অথবা পিআর দেয়। এখন তুমি কি করবা একটা পিআর নিয়ে আমাকে বলো। আমাকে এই পর্যন্ত যত মানুষই বলছে যে ভাইয়া আমি তাড়াতাড়ি পিআর পাবো, তুমি তাড়াতাড়ি পিআর পেয়ে করবাটা কি? তোমার কি টাকা থাকবে যে তুমি একটা নিজের বাড়ি কিনবা? তোমার কি টাকা থাকবে যে তুমি নিজের একটা গাড়ি কিনবা? মানুষ বলে যে ভাই পিআর পাইতে সোজা হয়, পিআর পাইতে সোজা হয়। সোজা তো বুঝছি, বাট হোয়াট ইজ দি অ্যাডভান্টেজ অফ অ্যাকচুয়ালি গেটিং আ পিআর when you cannot even use the PR properly? ইন দ্য কন্ট্রাস্ট আমেরিকাতে পিয়ার পাওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট, আই এগ্রি, কিন্তু জীবনে কোনো কিছুই সহজ না। ইফ ইউ অপ্ট ভেরি হাই দেন দ্য থিংস আর গোনা বি ভেরি ডিফিকাল্ট, ইউ নিড টু হ্যাভ এক্সট্রা প্রেশার, এক্সট্রা থিংস টু কেয়ার অ্যাবাউট। বাট দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরি ইজ তুমি যদি ওভারঅল জিনিসটা চিন্তা করে দেখো, I will personally give that I will personally say যে তুমি যদি আমেরিকাতে পিয়ার দাও তাইলে there is an advantage যে তুমি অনেক টাইম পাবা to think about everything. You will get enough time to মানে সবগুলা সেভিং গুলাকে মোটামুটি ভালো মতন গুছানোর একটা টাইম পাবা, যেটা আমেরিকাতে একটু ইম্পসিবল বিকজ আমেরিকাতে কিন্তু ওভারঅল স্যালারিটাও কম দেয়। উই আর গোনা কাম টু দ্য স্যালারি পার্ট আ বিট লেটার অন। কিন্তু তোমরা যদি না জেনে থাকো আমেরিকান স্যালারি ইজ লাইক মানে ওয়ে হায়ার কম্পেয়ার টু ক্যানাডিয়ান স্যালারি। ক্যানাডা কিন্তু বেশি স্যালারি দেয় না। And again, living expenses are a matter as well. But we are gonna come to that a bit in details. But this was about the PR section. আমাদের বাংলাদেশ বিয়ন্ড বর্ডার্সে যতগুলা কমেন্ট আসছে, স্টার্টিং ফ্রম পিআর পেলে কি কি হবে না হবে, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট there is a lot of other systems. So the following আরেকজন আমি একদম ফার্স্ট থেকে লাস্ট প্রত্যেকটা কমেন্ট ইয়ে করি। দ্য ফার্স্ট পার্সন ফরহান আঞ্জুম, আমি কি এটা কপি পেস্ট করবো? আচ্ছা এমনি বলি। সো ফরহান আঞ্জুম বললো যে আমি কেন কানাডা চুজ করছি ওভার আমেরিকা? বেটার মেডিকেল সিস্টেম, মোর স্টেবিলাইজড পলিটিক্যাল সিচুয়েশন, মোর টলারেন্ট অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টিং টু দ্য ইমিগ্রেন্টস। পিআর মাইট নট বি এভরিওয়ানস গোল বাট ইট ইজ মোর অর লেস হোয়াট এভরি স্টুডেন্ট ওয়ান্টস। ঠিক আছে, সো মোর অর লেস হোয়াট এভরি স্টুডেন্ট ওয়ান্টস, আমি এটাও বলে দিচ্ছি যে আমেরিকাতে পিআর পাওয়া যায় ইন দ্য লং রান, সো এটা নিয়ে কোনো টেনশন নেই। বেটার মেডিকেল সিস্টেম, লেট মি জাস্ট টেল ইউ দ্যাট হ্যাঁ ক্যানাডাতে কিন্তু বেটার মেডিকেল সিস্টেম আছে, কিন্তু তুমি কি জানো যে ক্যানাডার মেডিকেল ইজ লাইক ওয়ে এক্সপেন্সিভ কম্পেয়ার টু আমেরিকা? আমরা যদি বাংলাদেশের তুলনা করি, আমি একটা সিম্পল এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ করছি, আমরা দাঁতে ব্রেস লাগাই না, বাংলাদেশে ব্রেস লাগাইতে লাগে 1 লাখ টাকা সবকিছু মিলে। ইউএসএ তে লাগে $10,000 to $15,000, যেটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড 16 না 8 থেকে 12 লাখ টাকা। And ক্যানাডাতে আই হার্ড ইট গোজ অ্যাজ হাই অ্যাজ $35,000 যেটা বাংলাদেশে প্রায় 25 লক্ষ টাকা। সো সবকিছু মিলে হোয়াট উই ক্যান সি ইজ ক্যানাডা হ্যাজ আ গুড হেলথ। ভাই বাংলাদেশের তুলনায় তো মানে ক্যামেরিকা বলতেছি আমি, ক্যানাডা অ্যান্ড আমেরিকা বোথ অফ দেম হ্যাভ বেটার হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস, বাট ক্যানাডিয়ান হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটি ইজ এক্সপেন্সিভ। হয়তো তুমি পিআর পেলে টাকাটা একটু কমবে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম পিআর এর অনেকগুলা অব্লিগেশনস আছে, রুলস অ্যান্ড রেস্ট্রিকশনস আছে। ইউ হ্যাভ টু এনশিওর দ্যাট অল অফ দেম ফল আন্ডার ইউর সেম পেজ ফর ইউ টু বি কোয়ালিফাইড রিগার্ডিং এভরিথিং। একটা সুন্দর কমেন্ট নিয়ে নি। সো রবার্ট বললো যে ড্যাম সো হ্যাপি টু হ্যাভ গুড টিথ। ইয়া ইটস প্রিটি ইম্পর্টেন্ট। অলরাইট, সো ইসমাম বললো যে ক্যানাডা র্যাঙ্কস হাইয়েস্ট ইন লাইফস্টাইল। আই এম গোনা কাম টু দ্যাট পয়েন্ট রিলি সুন। সো লেটস হ্যাভ অ্যানাদার ডিসকাশন। সেটা হচ্ছে, আমি এটা অনেক বড় একটা ব্যানার লিখে ফেলি, সেটা হচ্ছে সেফটি। অলরাইট, সো সেফটি ফর উইমেন, সেফটি ইন দ্য রোডস, তারপর হচ্ছে রোড সেফটি, ভায়োলেন্স এক্সেট্রা, সবকিছু নিয়ে কথা বলি। ফার্স্ট অফ অল, আমরা যেহেতু বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছি, আমাদের প্রিটি মাচ এনি কান্ট্রি সেফ লাগবে, দ্যাট ইজ ফর শিওর, বিকজ বাংলাদেশে দের ইজ প্রপারলি নো ফ্রিডম অফ স্পিচ, মেয়েরা রাত্রেবেলা রাস্তায় হাঁটতে পারে না। সো আই এম শিওর যে ওই সব জিনিসগুলা মিটিগেটেড হবে ইন আইদার আমেরিকা অর ক্যানাডা। সো we will either ways get safety in any of these following nations. So এটাকে আমি একদম বাদ দিয়ে দিই। So what is safety and why is it even related to these two countries? It is true, আমেরিকাতে একটা গান রুল আছে যে pretty much everyone after a certain age and after a certain license can have a gun,
এখন গান দিয়ে যদি এখন আমি তোমার এখন উড়াই ফেলি তাহলে তো সেফটির সাথে কোনো সম্পর্ক নাই, বিকজ দ্যাট ক্যান প্রিটি মাচ হ্যাপেন এনি কর্নার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমার রুমের মধ্যে এখন বাইরের থেকে কেউ একজন এসে আমার গুলি করে মেরে দিতে পারে, এখনই একটা আর্থকোয়েক হয়ে আমি মরে যেতে পারি। সো দিজ আর সাম থিংস দ্যাট উই ক্যানট প্রেডিক্ট। Canada is known to be the safest country in the world, right? One of the safest because বেশি কোনো এদিক সেদিক হচ্ছে না, এভরিথিং না। তো তোমরা কি জানো যে ক্যানাডাতেও প্রিটি মাচ টেরোরিজম আছে? Did you see the news? Jay? There was a time when a guy with a truck literally rolled over the pedestrians. And there was another situation যেটা বাংলাদেশের সাথে রিলেটেড, যে বাংলাদেশের কয়েকটা স্টুডেন্টস ইন the University of Manitoba, 3 or 4 people, they were riding a car in the middle of the snow and they couldn't control or something, কি হয়েছে, and they were like spot dead. And that happened in Canada, ম্যানিটোবাতে, ইন আ প্লেস যেখানে দ্য রোডস আর প্রিটি মাচ দ্য সেফেস্ট, বিকজ আশেপাশে কোনো মানুষ নাই, ক্যানাডাতে কিন্তু ডেন্সিটি অনেক কম। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে সেফটির বিষয়টা, ইট অ্যাকচুয়ালি ডাজন্ট ম্যাটার টু মাচ অন ওয়ের ইউ আর। এন্ড আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখি যে আমেরিকাতে কিন্তু দ্য কলেজ ক্যাম্পাসেস আর দ্য সেফেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। একটা এক্সাম্পল দিই, অ্যাটলান্টা বলে একটা শহর আছে আমেরিকাতে, উইচ ইজ নট দ্য সেফেস্ট প্লেস অন আর্থ। ওখানে অনেকগুলা মানুষ, আই হার্ড দ্যাট দেয়ার ইজ আ লট অফ পপুলেশন ইন দ্য ব্ল্যাক কমিউনিটি, যাদের অনেক গান ভায়োলেন্স হয় ওখানে ওই জায়গাটাতে। সো there is a high chance that এদিক সেদিক অনেক গান ভায়োলেন্স হচ্ছে। বাট দ্য ক্যাম্পাস অফ জর্জিয়া টেক অ্যান্ড আরো অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আছে, জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি আছে, আর 2-3টে কলেজ আছে, দোজ আর প্রিটি মাচ দ্য সেফেস্ট। তো তুমি যদি পড়ালেখার জন্য ওখানে যাওয়ার চিন্তা করো, I think that this is the safest option. Even all the colleges of মানে America and Canada combined, মানে অন ক্যাম্পাসেস ভায়োলেন্স ওখানে প্রিটি মাচ ক্লোজ টু জিরো, আর আমি অনেক কম র্যাগিং এর কেস দেখছি। ইটস নট অ্যাজ সিভিয়ার অ্যাজ বাংলাদেশ, ঠিক আছে? সো দ্য অন ক্যাম্পাস সেফটিজ আর ভেরি গুড। এখন ক্যাম্পাসের বাইরে যা হয় ওটার সাথে কিন্তু দেশের কোনো সম্পর্ক নাই। ইউ নেম মি ওয়ান কান্ট্রি যেখানে মার্ডার ভায়োলেন্স হয় না। So if that is the only spectrum of discussion that you are keeping in mind while thinking about college, I think that is not the best option. Because as I told you, যে ক্যানাডাতেও ভায়োলেন্স হয়, ক্যানাডাতেও রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয় যেখানে লিটারালি কোনো মানুষ নাই। সো as long as you are driving a car, ভাবো যে তুমি একটা গাড়ি চালাইতেছো, ঠিক আছে? তুমি তোমার মতন করে চালাবা। এখন পাশের থেকে যদি একটা ট্রাক এসে তোমাকে মেরে দেয়, you have nothing to do. As long as you are going on the straight path, it should be fine. So let us take some questions about the, yeah. একজন বলছে যে কানাডা প্লাস আমেরিকা কে আমেরিকা, ইয়া ইয়া আই মিন একটা নতুন ওয়ার্ড বানাই ফেলছি আমরা। বাট ইয়া আই থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ আ ভেরি ভ্যালিড পয়েন্ট। কারো যদি সেফটি নিয়ে কোনো এক্সট্রা পয়েন্টস থাকে, ডেফিনেটলি অ্যাড ইন দ্য ডিসকাশন, বিকজ আই থিঙ্ক ইন দ্য ফিউচার আমি এটা নিয়ে অনেক মানুষদের কাছে মানে এই ভিডিওটাই আমি সেন্ড করবো, সো দ্যাট দে ক্যান গেট আ কম্প্রিহেন্সিভ আইডিয়া অ্যাবাউট এভরিথিং। ওকে, সো let's talk about scholarship and income, because I think যে এই জিনিসটা মোস্ট অফ দ্য পিপলের জন্য অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে স্কলারশিপ ভার্সেস ফাইন্যান্সিয়াল এইড। ওয়াই আর উই গোনা চুজ ওয়ান ওভার দি আদার? ইউএসএ তে ফ্যাসিলিটি কেমন, কানাডাতে ফ্যাসিলিটি কেমন? তো সেফটিতে আমরা দোনোটাকে 0-0 ধরতে পারি, বিকজ আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করে দিছি। বা তোমরা যদি এত এত ইন্টারেস্টেড থাকো, তুমি কানাডাকে 1 দিতে পারো, ইউএসএ কে 0 দিতে পারো। বাট স্কলারশিপ এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল এইডে USA definitely makes it equal, one-on-one হয়ে যায়। And let me tell you the reason. USA is pretty much the only country in the world যেটা তোমাকে অনেক generous need based financial aid দিবে। তোমার টাকার অনুযায়ী তোমাকে অনেক financial aid দিবে in a lot of different colleges। প্রত্যেক বছর বাংলাদেশ থেকে 300, 400, 500, 1000 জন মানুষ financial aid পেয়ে আমেরিকা যাচ্ছে। আর ক্যানাডাতে ফাইন্যান্সিয়াল এইড জিনিসটাই এক্সিস্ট করে না। There is nothing called financial aid in Canada, and you only have to rely on academic scholarship, যেটা অনেক কম দেয়। একটা অ্যাভারেজ মানুষ খালি $1,000 থেকে $2,000 স্কলারশিপ পায়। আর অনেক বড় বড় কলেজে আমি অনেক মানুষকে জিপিএ 5 এবং অনেক এ স্টার পেয়েও আমি কোনো স্কলারশিপ পেতে দেখি নাই। ফর এক্সাম্পল, আমার একটা ফ্রেন্ড ইসমাম যে এখানে আছে, ওর 4টা এ স্টার ছিল, রাইট? সো ওর 4টা এ স্টার ছিল এবং হি ইজ স্টিল পেইং হোল টিউশন ফি ইন ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো। So it does not matter too much, ঠিক আছে? আর কানাডাতে মোস্ট অফ দি কলেজেস they don't give you a good scholarship at all, except for দুইটা অনেক prestigious scholarship. In UBC there is the prestigious ILOT scholarship, and the University of Toronto there is another Pearson scholarship, and these two will pretty much cover your everything, starting from your health tuition to whatever, মানে any sorts of funding. But প্রত্যেক বছর বাংলাদেশ থেকে ম্যাক্সিমাম 1 থেকে 2 জন পায়।
দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্স্ট থিং আউট অফ এভরিথিং। এই বছর আইল আউট বাংলাদেশ থেকে অনেক বেশি জন পাইছে, আই থিঙ্ক 6 জন পাইছে। বাট তুমি কি নিজেকে গ্যারান্টি দিতে পারবা যে তুমি পুরা বাংলাদেশের টপ 2-তে থাকবা বা টপ 3-তে থাকবা? ইজ দেয়ার দ্যাট গ্যারান্টি দ্যাট ইউ ক্যান গিভ টু ইয়োর সেলফ? আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ইউ ক্যান গিভ ইয়োর সেলফ দ্যাট গ্যারান্টি। আমি নিজেও নিজেকে এত বড় গ্যারান্টি দিতে পারতাম না। অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য পিপল আর স্টাডিং বাই স্পেন্ডিং মিনিমাম 1 crore টাকা ইন ক্যানাডা। মিনিমাম 1 crore টাকা। ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালবার্টা থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালগারি, ওইসব জায়গায় তোমার অ্যাটলিস্ট 1,20,00,000 টাকার মতন খরচ হয়ে যায়। আম, মানে এভরিথিং কম্বাইন, ঠিক আছে? নাও লেটস গো টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। আমেরিকাতে তুমি আসলে কলেজ চুজ করতে পারবা। কিছু কিছু কলেজ অনেক টাকা লাগে, কিছু কিছু কলেজে মিড মিড লেভেল টাকা লাগে, কিছু কিছু কলেজে অনেক কম টাকা লাগে। ফর এক্সাম্পল, আমার একটা ফ্রেন্ড 1 টাকাও স্কলারশিপ পায় নাই, and he's still going to the United States of America with a total মানে ফি সবকিছু মিলে 55 লাখ টাকা in 4 years, which includes your থাকা খাওয়া। আরেকটা ফ্রেন্ড যাচ্ছে হচ্ছে 70 লাখ টাকা per year, 70 লাখ টাকা in 4 years, which covers everything। কিন্তু ওটার কন্ট্রারিতে ক্যানাডাতে 1 কোটি টাকার মতন খরচ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আই এম টকিং অ্যাবাউট মিড টিয়ার কলেজ। এখন তুমি যদি একটা কমিউনিটি কলেজে ভর্তি হতে চাও ক্যানাডাতে, বা আমেরিকার একটা কমিউনিটি কলেজে ভর্তি হতে চাও, কমিউনিটি কলেজে পড়ার জন্য আসলে বিদেশে গিয়ে লাভ নাই ইফ ইটস লাইক জাস্ট ফর দ্য সেক অফ গেটিং এ ডিগ্রি, ঠিক আছে? সো আই পার্সোনালি ফিল দ্যাট ইন স্কলারশিপ অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল এইড, ইউএসএ ইজ দ্য বিগেস্ট বেট। You can literally apply to scholarship in all the universities of America. কিছু কিছুতে দিয়ে দেয়, কিছু কিছুতে তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হয়, কিছু কিছুতে ফাইন্যান্সিয়াল এইড দেয়। সো আই থিঙ্ক ইটস ওয়ান অন ওয়ান রাইট নাও, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি পিআর এ ক্যানাডাকে একটা মার্ক দিলাম, আমেরিকাতে স্কলারশিপকে একটা মার্ক দিলাম, ঠিক আছে? Now let's come to job opportunities. Before job opportunities, we are gonna take a very small break. Okay, so Afra, I'm coming to your question. Mm-hmm. All right. Racism, ঠিক আছে, we are gonna talk about racism in the first place. Which country will be safe for Muslims though? Okay. So মানে racism and religions নিয়ে কথা আসতেছে in context of racism. All right. Yes. Okay. There's a lot of different questions. Okay, let's start off, ঠিক আছে? So এখন আমরা job opportunities নিয়ে কথা বলবো। I think job opportunities are pretty much the most important thing. If you are an engineer, if you are studying bachelor's in computer science অথবা electrical engineering অথবা even environmental science অথবা any sort of science related subject, but even any sort of business related subject, I personally feel that there is no exception in the entire world unless it's United States of America. ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে ফরচুন 500 এর মধ্যে মেবি 450টা কোম্পানিজই আমেরিকাতে সিচুয়েটেড। অল দ্য ফ্যাং কোম্পানিজের হেডকোয়ার্টার্স আর ইন আমেরিকা। ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালি is now developing in Texas as well. New York is basically where Wall Street is present. Wall Street is literally the business and investment banking hub. Our Silicon Valley is basically the world tech hub. So এই দুটা জায়গা ছেড়ে কেউ যদি ইউবিসি বা ইউএফটিতে যায় saying যে better job opportunities exist করে, I will never ever believe that. অনেক মানুষ কোঅপ বলে একটা জিনিস আছে, কোঅপ বা আমি ইন্টার্নশিপও বলতে পারি, ওরা ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে ইউএসএ তে আসে জব করার জন্য। আমার কথা হচ্ছে, কেন তোমাদের কি ক্যানাডাতে তাহলে কোনো জব নাই? ক্যানাডিয়ান জবস আর আমেরিকান জবস এর মধ্যে অনেক বড় একটা তফাৎ আছে। ইন আমেরিকান জবস স্যালারি বেশি, opportunities বেশি, facilities বেশি, and most importantly the connection that you build with people is অনেক বেশি। তোমরা নিজেরাই কম্পেয়ার করতে পারো যে কতগুলো entrepreneurs, কতগুলা billionaires, কতগুলা টেক সায়েন্টিস্ট ক্যানাডা থেকে বের হচ্ছে and successful হচ্ছে in terms of what are the things that they are doing in life, and compare that with anyone from America. In terms of job opportunities, number of jobs, কতগুলা চাকরি আছে overall, America beats Canada to a very, very high extent. A very, very high extent. There is no comparison. যারা ক্যানাডাতে পড়তেছে ওরা লিটারালি এটা বিলিভ করতেছে যে ইয়েস, ইট ইজ ট্রু দ্যাট আমার স্বপ্ন সিলিকন ভ্যালিতে যাওয়ার, যেটা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়াতে, which is in America. So if you are studying something which is related to science and technology,
America should be your number one priority. অ্যান্ড এখানে অনেকজন বলতেছে যে আমি কেন ইউকে নিয়ে কথা বলতেছি না, কেন আম, ওইসব জায়গা নিয়ে কথা বলতেছি না, অ্যাজ আই থিঙ্ক ক্যানাডা অ্যান্ড আমেরিকা আর লিটারালি উপর নিচে দের আর ওয়ে মোর সিমিলারিটিস, তো এটা বুঝাতে একটু ইজি হয় কম্পেয়ার টু লেটস আমি যদি এখন ভাবো অস্ট্রেলিয়া অথবা ইউকে কে টেনে আনি, ইটস গোনা বি আ বিট ডিফিকাল্ট টু এক্সপ্লেইন। বাট আই থিঙ্ক নেক্সট ভিডিওতে অথবা আমরা যদি নেক্সট একটা লাইভ করি, উই আর ডেফিনেটলি গোনা টক অ্যাবাউট দিস। ঠিক আছে? সো yeah, social সায়েন্সের জন্য কি ইউএসএ ভালো হবে? Obviously, anything related to science, USA will definitely beat it. তোমার যদি আলটিমেট আগে থাকে একটা জব পাও, I think it's definitely gonna be easy. সো আমরা জব অপরচুনিটিস, স্যালারি, কত কম্পেনসেশন পাবা, ওইসব জিনিস নিয়ে কথা বলছি। সো আমেরিকা ইজ অ্যাট 2 রাইট নাও, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইন 1। ঠিক আছে? ক্যানাডা ইজ ইন 1। ঠিক আছে? নাও লেটস টক অ্যাবাউট racism. Alright. So, um, racism নিয়ে একটু কথা বলি, and why is racism even relevant in this particular place? If you did not know, যে অনেক বছর ধরে in America, the people from the black community are being tortured, marginalized, racist slurs ওদের ব্যাপারে ইউজ করা হয়। and recently তোমরা যদি দেখে থাকো, অনেক জায়গায় Asian abuse হচ্ছে, যেখানে a lot of Asian people are being subjected to crime, a lot of Asian people are being bullied, অনেক কিছু হচ্ছে। নাও লেটস কাম টু আওয়ারসেলভস। ঠিক আছে? আমাদের যে ফেশিয়াল স্ট্রাকচার বা আমাদের যে স্কিন অফ কালার, আমাদেরকে মোস্ট অফ দ্য টাইম ওরা এশিয়ান হিসাবে বলতে চায়, বাট এগেন বলে না, আমাদেরকে ওই ইন্ডিয়ান কমিউনিটিতে ফেলে দেয়। ইন্ডিয়ান বলতে আমি বলতেছি যে ওই লাইট চকলেট ফ্লেভার কেন বলতেছি, লাইট চকলেট কালার যেগুলো আমরা আছি। এশিয়ানস বলতে ওরা স্পেসিফিক্যালি বুঝে হচ্ছে যারা তোমার they come from China, Philippines, Vietnam, Korea, and all those places. And ওইসব স্ট্রাকচার মানে ফেশিয়ালি স্ট্রাকচারদের মানুষদেরই কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইম মানে দে ফল আন্ডার দ্য এশিয়ান রেসিজম। আমি অনেক কম ইন্ডিয়ান কমিউনিটিকে দেখছি বা বাংলাদেশি কমিউনিটিকে দেখছি যারা আমেরিকাতে এক্সট্রিম রেসিজম ফেস করছে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম কলেজের ভিতর নো রেসিজম মোস্ট অফ দ্য টাইম, বিকজ এভরি সিঙ্গল কলেজ অফ আমেরিকা goes against racism. Every college of Canada goes against racism, and একজন যদি racism এর আন্ডারে কট হয়, they might lose their scholarship, they might even be terminated from the university, আর অনেক অনেক serious consequences হয়। You can even go to jail for saying racist slurs. আমাদের যে একটা N word আছে, একটা F word আছে for LGBTQ community, we normally do not do that. And আরেকটা জিনিস, এখন আস্তে আস্তে রেশিয়াল স্লারটা কমে যাচ্ছে এবং জেন্ডার ডিস্ট্রিবিউশনটাও বেড়ে যাচ্ছে ইন আমেরিকা। ঠিক আছে? সো আই ফিল দ্যাট amidst all these things it is not that prevalent, at least amongst the students, that racism exists. But at the same time, তোমরা যে র্যাগিং এর কথা বলতেছো, I think বাংলাদেশে র্যাগিং আরো বেশি হয় compared to all those countries. And about racism, আমরা এখানে অনেক ওয়ার্ডস বলি না, মানে ফ্রেন্ডস এর মধ্যে কথা বলতে বলতে, কিরে কালাইয়া কি অবস্থা, কিরে ফর্সার বাচ্চা কি অবস্থা। We cannot say these words in America or Canada or any country outside Bangladesh. এখানে এসব জিনিসকে নর্মালাইজ করে ফেলছে, বাট ওখানে these things are considered to be very very abusive. So please do not, I repeat, do not generalize these statements, because these actually hurt a lot of people. সেগুলো নিয়ে আমরা আর কথা না বলি। ঠিক আছে? So exactly, bolo kalo amra, no, we are not black, we are Bangladeshis, color er kono iye thake na, we are just doing good. We mainly categorize as South Indian community, not South Indian, South Asian. Ere bhai, South Indian mane hoitese Tamil Nadu. So yeah, we mainly consider as South Asian, and I think South Asian community is not that subjected to racism in any countries in America or Canada. It's mainly the pure Asian caste that is subjected to racism in the recent years, but jarai kortese shasti peye jaitese, so we should not worry about that. Now, all right, coming to student loans, that's a very good question, Afra. I personally really appreciate you, because আমি তোমাদেরকে এটা yeah, I'm gonna be talking about this in general. Okay, so Afra Ibnath, first of all, student loan জিনিসটা কি? ঠিক আছে? A lot of people যাদের financial issues থাকে, ওরা different জায়গা থেকে student loans নেয়,
অ্যান্ড স্টুডেন্ট লোনসের আসলে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এগুলো কি আমি পরে বলবো, বাট অ্যাবাউট আমেরিকা অ্যান্ড ক্যানাডা, তুমি যে কান্ট্রি থেকে স্টুডেন্ট লোন নাও না কেন, তুমি যদি একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হয়ে একটা বিদেশি অর্গানাইজেশনের থেকে স্টুডেন্ট লোন নাও, দেন it's very difficult to pay it back within a short amount of time. কেন জানো? কারণ স্টুডেন্ট লোন যারা দিচ্ছে ওরা তোমাকে খুশি হয়ে দিচ্ছে এটা ভাইবিও না, ওদের পিছনে একটা বিজনেস মেন্টালিটি আছে। ইভেনচুয়ালি যেটা হয় কি জানো, বিদেশ থেকে স্টুডেন্ট লোন নিলে যে তোমাকে 1 কোটি টাকার বদলে 2 কোটি টাকায় পে করতে হচ্ছে, কারণ ওরা তোমাকে ইন্টারেস্ট দিয়ে দিয়ে খালি জিনিসটাকে বাড়াইতে থাকবে। সো স্টুডেন্ট লোন, let it be America, let it be Canada, is a very bad option if you take help from their মানে বিদেশি অর্গানাইজেশনস। তোমার যদি এত ইচ্ছা করো তুমি বাংলাদেশ থেকে একটা স্টুডেন্ট লোন নিতে পারো, বিকজ বাংলাদেশের ব্যাংক এত বেশি ইন্টারেস্ট নেয় না কম্পেয়ার টু দোজ ব্যাংকস, ঠিক আছে? But different colleges have different rules and regulation when it comes to student loans. You can definitely talk about those. All right. So we are done with this part. Amra abar Bangladesh beyond borders se chole jai, and let's come up with something interesting this time. Yup, capitalism. USA doesn't have Niagara Falls. তোমার এটা কে বলছে শাহবাজি USA তে Niagara Falls নাই? Niagara Falls is separated between USA and Canada, ভাগ ভাগ করে, ঠিক আছে? So yeah, তোমরা যদি Niagara Falls এর জন্য আমেরিকা যেতে না চাও, let me just tell you যে USA থেকে Niagara Falls আরো বেটার দেখা যায়, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে weed and drinking legal. হ্যাঁ, অলরাইট, এটা নিয়ে একটু কথা বলা যাক। এটা নিয়ে অনেক সুন্দর একটা কমেন্ট আসছিল আজকে আমার পোস্টে, and that post literally got, oh my god, 119 reacts. Oh my god, I have to share this screen একটু করে যাতে তোমরা একটু দেখতে পারো। What is this? What is this? 119 reacts. Weed is legal and the drinking age is only 19. এখানে আবার পোলাপাইন ট্যাগ করা শুরু করছে একটা আরেকটারে, যে দেখ ভাই আমরা সিগারেট খাইতে পারবো, বিড়ি খাইতে পারবো, দেখ 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 শালা তুই তো 17, 17-18 বছর, মানে অনেক কথা বলে ফেলছে। আমাকেও একটা ফ্রেন্ড রাজদীপ ট্যাগ করছে। মানুষ অনেক এক্সাইটেড যে ইয়েস উইড খাইতে পারবো, মানে এসব করতে পারবো, মানে সবাই এক্সপোজ হয়ে গেছে এই পোস্টটাতে, ঠিক আছে? এন্ড দেখে অনেক খারাপ লাগছে। আমি একটা অনেক সুন্দর কথা বলছি যে লিগ্যালিটি কি আসলে ম্যাটার করে যারা আসলে এসব করতে চায়। সো লেটস গেট ব্যাক এন্ড লেটস টক অ্যাবাউট দিস, ঠিক আছে? ইয়া, গাজা, উইড, এখন যারা অনেক ভদ্র যারা অনেক ভদ্র মানুষ আমার কমেন্ট সেকশনে আসো, লেট মি জাস্ট টেল ইউ দ্যাট উইড মানে হচ্ছে গাঞ্জা, এবং ড্রিঙ্কিং মানে তো বুঝছো, এখানে আমরা ট্যাংয়ের কথা বা পানির কথা বলতেছি না, উই আর টকিং অ্যাবাউট, বুঝছো তো ওইটা। যারা এসব জিনিস বাংলাদেশে করতেছো, বাংলাদেশে কি এসব লিগাল? তারপরে তো তোমরা করতেছো অনায়াসে বন্ধুদের সাথে, দোস্ত চল ক্লাবে যায়, হ্যান যায়, ত্যান যায়। সো ট্রাস্ট মি, আমেরিকাতে অনেক মানুষ ইলিগালি এসব করে আসতেছে। দ্যাট শুড নট বি দ্য রিজন। Obviously it was a joke comment, ওপরে ক্ল্যারিফাই করছে, বাট ইট ওয়াজ আ ভেরি ফান ডিসকাশন এন্ড দিস ইজ জাস্ট টু লেট ইউ নো দ্যাট করিস না এসব ভাই, বাংলাদেশের একটু নাম টাম রাখি। বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি আমেরিকাতেও হয়, আমেরিকাতে এসব জিনিসের ভেরি প্রেভেলেন্ট। অনেক স্কুল পার্টিজ হয় যেখানে ড্রিঙ্কিং এর জন্য মানুষ ডাকে। দ্য নর্মাল এজ ফর ড্রিঙ্কিং ইন আমেরিকা ইজ 21, কিন্তু এখানে একটু কম, 2 বছর কম। And weed is legal in certain states of America, but not in all the states of America. যেখানে কানাডাতে pretty much every জায়গায় you can do it, ঠিক আছে? So yeah, that was a very good discussion. I kind of liked it a lot. And yeah, so do not think about these things when pretty much these things are pretty gay. So just not forget this, ঠিক আছে? Someone is behind you, a ghost. Nah, কিছু না এখানে, that is me. All right. So yeah, so let's not talk about this because এটা নিয়ে we shouldn't talk too much. So I think we talked about racism already. We talked about job opportunities, scholarship and financial aid, and safety. Safety নিয়ে আরেকটা জিনিস আমি বলবো, because a lot of people are saying that তোমরা কি আমাকে আসলে ভয় দেখাইতেছো নাকি? আসলে কেউ আছে? Oh my god. There was a question about gun violence, ঠিক আছে? আমি অলরেডি বলে দিছি যে আসলে gun violence and everything, they do not occur in মানে on campus and everything, so it's pretty good if you don't work with it, ঠিক আছে?
Let's come to another very important topic যেটা a lot of people have discussed. সেটা হচ্ছে there was a point a lot of people said that Canada has very few um, Canada has very few restrictions when it comes to opening a startup অথবা opening a particular um, opportunity, let's say একটা মানে self created opportunity. So let's talk about this and let me put it in the banner. সেটা হচ্ছে startup. So let's talk about startup. Startup বলতে mainly a lot of people talk about student created startup. তুমি যদি নিজে একটা কোনো কোম্পানি স্টার্ট করতে চাও বা কোনো একটা অর্গানাইজেশন স্টার্ট করতে চাও, ফার্স্ট অফ অল আমি পার্সোনালি যেহেতু এটার উপর রিসার্চ করছি, আই রিয়ালাইজ দ্যাট ইট ডাজন্ট ম্যাটার তুমি কোথায় স্টার্টআপ শুরু করতে চাও, until or unless তুমি পিআর না পাও, it's going to be difficult for you to manage all those financial things. যদি এটা একটা আচ্ছা ঠিক আছে মুফরাদ, ঠিক আছে, এটা মুফরাদ বলছে, অনেক সুন্দর। সো মুফরাদ আমার একটা অনেক ভালো জুনিয়র বন্ধু, অনেক ভালো ছেলে, হ্যাঁ তুমি বলছো। সো ফার্স্ট অফ অল স্টার্টআপ ডিপেন্ডস অন আ লট অফ ডিফারেন্ট থিংস। লেটস কাম টু দ্য ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট। তুমি যদি একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে টিকো, ইট ক্যান বি ইভেন ইন বাংলাদেশ, আমেরিকা, কানাডা, ডাজ নট ম্যাটার, অ্যান্ড তোমার প্রফেসর্স গুলো যদি তোমাকে রেসপেক্ট করে, তোমার থটস গুলোকে ভ্যালিউ করে, they will definitely give you incentives for your startup. অনেক অনেক বড় বড় ইউনিভার্সিটি ইনক্লুডিং আমি যেখানে পড়তেছি মিশিগানে, they give you a very good startup bonus। তুমি যদি ওই কয়েকটা কম্পিটিশন বা হ্যাকাথন রিলেটেড জিনিসে পার্টিসিপেট করো, they'll give you a good incentive, $15,000 $20,000 to start off with, ঠিক আছে। বাট তুমি যখন স্টার্টআপটাকে বড় করে ফেলবা আর এটাকে একটা কোম্পানিতে এস্টাবলিশ করবা, অনেক লিগাল পেপার ওয়ার্কস এন্ড ডকুমেন্টেশন দরকার, যেটার জন্য তোমার একটা ওয়ার্ক পারমিট থাকা above everything is very important। and ওই জায়গা থেকে তুমি যদি অনেক তাড়াতাড়ি তোমার লাইফে একটা স্টার্টআপের আইডিয়া করে ফেলতে পারো, you can definitely choose Canada, because ক্যানাডাতে স্টার্টআপের opportunities are a bit higher, ঠিক আছে। হায়ার বলতে আই ওয়ন্ট সে যে স্টার্টআপ সাকসেসফুল রেট ইজ হাই, বাট স্টার্টআপ ইনিশিয়েট করাটা ইজ ইজিয়ার। কিন্তু ওভারঅল তুমি যদি আবার কম্পেয়ার করো, আমেরিকান স্টার্টআপস হ্যাভ লাইক ওয়ে হায়ার ভ্যালু কম্পেয়ার টু ক্যানাডিয়ান স্টার্টআপস, অ্যান্ড অফ কোর্স দ্য এক্সপোজার ইজ অলসো লট ইন আমেরিকা। কিন্তু শুরুটার জন্য যে ফান্ডিংটা লাগে বা যে রেস্ট্রিকশনস এন্ড রেগুলেশনস গুলো থাকে, those are comparatively a bit flexible in Canada compared to America. So in that case, I think Canada beats it. All right. So let's, yeah. So all in one bolo je bro, please talk about can international students start a startup? Huh. স্টার্টআপ আসলে it it depends, ঠিক আছে, that তুমি কি স্টার্টআপ করতে চাচ্ছ, because there can be tech startups, business startups, consultancy startups, there is a lot of different startup ideas, so completely depend করে। যেমন তুমি আমেরিকা থাকাকালীন কোনো এভিয়েশন স্টার্টআপ করতে পারবা না, নাসাতে জয়েন করতে পারবা না unless you have an American passport due to a lot of safety and legal reasons, ঠিক আছে। এটা নিয়ে ইলন মাস্ক একটা ভিডিও বানাইছিল, যে ওকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তুমি কেন স্পেস এক্সে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস নিচ্ছ না, ও বলছে এটা আসলে আমার কিছু করার নাই, বিকজ এটা একটা আমেরিকান রুল, যে তোমার যতক্ষণ না আমেরিকান পাসপোর্ট হবে ততক্ষণ তুমি এলিজিবল থাকবে না। কিন্তু তুমি ইজিলি টেসলাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবা, টেসলাতে অনেক ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টসও আছে, 25% অফ টেসলাস পপুলেশন আর ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড, সো ইটস প্রিটি অবভিয়াস, ঠিক আছে। If I wear a hijab, will I face more problems US or Canada? I don't think so. আমার ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে যে বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আছে, ওখানে 95% হচ্ছে ফিমেল পপুলেশন, অ্যান্ড 90% অফ দেম ওয়ার হিজাব, অ্যান্ড দে আর ফ্রম সিলেট। সবাই হিজাব পড়তেছে, ইটস নেভার অ্যান ইস্যু। একটা ইন্ডিভিজুয়াল যদি তোমাকে কখনো হিজাব নিয়ে প্রশ্ন করে, ওটা ওই একটা ইন্ডিভিজুয়ালের ফল্ট, ইটস নট দ্য ফল্ট অফ দ্য সিস্টেম। সো ব্লেম দ্য প্লেয়ার্স অ্যান্ড নট দ্য গেম। এই জিনিসটা আমরা অনেক দেখতেছি। তোমরা কেউ কি জানো যে বুয়েটের সাথে রিসেন্টলি একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে? সাম পিপল আর হ্যারাসড অ্যাবাউট, মানে দে আর অ্যাকিউজড অফ হ্যারাসিং গার্লস অন দেয়ার ডিএমস। অনেক মানুষ কেন জানি বুয়েটকে ব্লেম করতেছে, নটরডেম কলেজকে ব্লেম করতেছে। বুয়েটে তো ভাই 1,500 জনের মতন মানুষ আছে, নটরডেম কলেজে প্রায় 10-20 হাজার জন মানুষ আছে। ওই 2-3 জন মানুষের জন্য কি পুরা ইউনিভার্সিটি বা স্কুলটার নাম কি খারাপ হয়ে যাবে? নো, রাইট? So similarly, do not blame a particular individual, do not blame a particular school, but blame a particular individual, ঠিক আছে। So yeah, let's go to a valid question. Vaya, how safe is MIT Harvard campus? Mane, as I said, the campuses are amazing, like all the other campuses combined.
বাট কোনো যদি একটা স্পেসিফিক ইস্যু হয় then it's going to be a it depends on the individual again. সো নেক্সট আমরা একটা কোয়েশ্চেনে চলে যাই। দিস ইজ অলসো ফ্রম দ্য থ্রেড। এই থ্রেডটা আসলে অনেক ভালো হয়েছে। আ লট অফ পিপল আর শেয়ারিং আ লট অফ দেয়ার কনসার্নস। সো লেটস সি সাম আদার কোয়েশ্চেনস। Yeah. So আরেকটা যেটা বলছে যে the only reason I chose Canada is that SAT দেওয়া লাগবে না। So yeah, that is another valid reason বলা যায় that a lot of people say that আমি কেন um, একটা এক্সট্রা পরীক্ষা দিবে একটা ইউনিভার্সিটিতে টিকার জন্য। অনেস্টলি ফিউচারে যদি তোমরা মাস্টার্স করার চিন্তা ভাবনা করো, জিআরই এমনিও দিতে হয়। এসিটি দিলে জিআরইর ব্যাপারে একটা ধারণাও হয়ে যায়। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ১-২ মাসের কষ্টের জন্য তুমি এত বড় কলেজগুলোতে ইয়ে করবা, ইট জাস্ট শোস তুমি অলস একটা মানুষ। অ্যান্ড ইটস নট রিলেটেড টু হুইচ ইউনিভার্সিটি ইজ বেটার দেন দি আদার। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে দ্যাট মানে এসিটি ইজ নট দ্যাট ডিফিকাল্ট, ট্রাস্ট মি। মানে ১-২ মাস কয়েকটা পেপার করলে ইউ প্রিটি মাচ গেট দি আইডিয়া। এরপর খালি তোমার স্কিল তুমি ডেভেলপ করতে থাকবা। ইটস নট নাথিং লাইক মানে ও মাই গড দিন রাত পড়ালেখা করতে হবে or something like that. Trust me, it's nothing compared to that. এসিটির ম্যাথসটা অনেক ইজি হয়। ইংলিশ আমাদের সবার জন্য ডিফিকাল্ট। সো yeah, exactly. So I think that is not going to be an issue. All right. So আচ্ছা, একটা কুইক কোয়েশ্চেন আমি নিয়ে নিই যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফাইন্যান্সিয়াল এইড এন্ড স্কলারশিপ। ফাইন্যান্সিয়াল এইড হচ্ছে যেটা একটা ইউনিভার্সিটি তোমার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাস দেখে তোমাকে দেয়, আর স্কলারশিপ হচ্ছে ইউনিভার্সিটি তোমাকে তোমার একাডেমিক রেজাল্ট দেখে টাকা দেয়। ঠিক আছে? সো ইয়া, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইট। আরেকটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে, আচ্ছা আমি দুইটা শেয়ার করি এন্ড দেন দুইটা আমার ইয়া লেট মি শেয়ার দ্য স্ক্রিন রিগার্ডিং আরো দুইটা অনেক ভ্যালিড কোয়েশ্চেন যেগুলো আমি পাইছি। সো একটা হচ্ছে Canada has a super chill culture and it's far easy getting a PR. Stay safe. Okay, এখানে আবার PR দিয়ে কথা। With just your O-level program আমরা ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম দিতে পারি, ঠিক আছে? Future prospect compared to US, Canada is far better. US on the other hand is quite expensive to live in. Medical expenses আমি অলরেডি বলে দিছি যে মেডিকেল এক্সপেন্স আসলে কানাডাতেই বেশি। And yes, this is pretty true যে anti-Asian and Islamophobia একটা ডেভেলপ করতেছে, but again as I said it depends on the individuals, because আমি এই পর্যন্ত যত টেক মানুষকে দেখছি ওরা সবাই আসলে USA চুজ করছে ওভার কানাডা। Canada has a more deep-rooted sense of caring. US has a much more professional work environment and better pay most of the time. And guns in Canada are only for hunting. This is a very funny point, but at the same time, yes, সবাই gun violence নিয়ে অনেক চিন্তিত, and I really understand that. And Samia Aisha says that choosing USA because it was more affordable, which is true. ওরা তোমাকে অনেক অনেক ভালো ফাইন্যান্সিয়াল এইড দেয়। ও কানাডাতে অ্যাপ্লাই করছিল, but my degree in USA cost exactly half of what I got in Canada would have costed me, and people said it's one of the most affordable good universities of Canada. তো বুঝতেছো যে একটা কানাডার অ্যাফোর্ডেবল ইউনিভার্সিটিতেও তোমাকে 2 গুণ টাকা স্পেন্ড করতে হবে দেন দ্য ওয়ান দ্যাট ইউ ক্যান ইজিলি ডু in the United States of America. ঠিক আছে? And the university is UT Arlington. সো আমি এখানে একটা দিক বলছিলাম যে আমি একটা ভিডিও বানাচ্ছি। আনফরচুনেটলি কি হয়েছে, আমার অডিও রেকর্ডেড হয় নাই, তো আমি এটাকে লাইভই বানিয়ে ফেলতেছি। অনেকে বলে যে ইউএস ইটসেলফ ইজ আ ব্র্যান্ড, এখানে ঝগড়াঝাটি হইতেছে যে নো। অলরাইট, সো ইয়া, এখানে 6টা লাইক আসছে। আমি না পড়ার আগে একটা লাভ রিয়াক্ট মেরে দিই। I will go choose USA because they give good scholarship, but Canada doesn't give any scholarship. It doesn't mean যে Canada scholarship দেয় না, Canada একটু হইলো scholarship দেয়, but এত বেশি না। So that means in Canada you have to spend 40 to 50 lakhs in 4 years? Absolutely not. 40-50 লাখ টাকা কে বলছে 4 বছরে? 40-50 লাখ টাকা মাঝে মাঝে 1 বছরেও দিতে হয়। 4 বছরে তোমাকে অ্যারাউন্ড 80-90 লাখ টাকাও দিয়ে দিতে হইতে পারে মিনিমাম। ঠিক আছে? So some people say that they are not interested in studies, just thinking of being settled. So yeah. So Tanha Tanjila, if she is a junior নাকি senior, আমি কি আপু ডাকবো? Yeah, I think she's a senior to me. So she says that the quality of education in countries is almost the same. I would agree to it and also disagree to it, both the places. Because
কোয়ালিটি অফ এডুকেশন কিন্তু বাংলাদেশে যা পড়াইতেছি কম্পিউটার সায়েন্স ওটা আমেরিকাতে হার্ভার্ডেও একই জিনিসই পড়ে। সো হোয়াট উই আর অ্যাকচুয়ালি লুকিং ফর ইজ অ্যান এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ফিউচার প্রসপেক্ট অফ জবস অপরচুনিটিস অ্যান্ড লিভিং ইন। ঠিক আছে? সো ও মাই গড, there is a lot of good discussion. আচ্ছা, একজন বলছে যে কানাডাতে এসব কলেজেস পাওয়া যায় না, বাট এগেন ইউ ক্যান গেট ইউবিসি এন্ড ইউ অফ টি। um, So there's a lot of people. So for education, research, entrepreneurship, Onikde is a very, very knowledgeable senior. I mean, I'm a junior, but like senior in high school, graduate করতেছে. So I really respect his opinion. তো দেখি আমরা ও কি বলে। For education, research, entrepreneurship, innovation, probability, and diversity of doing something new, and variability in jobs, mentorship, resources, and teaching, in one phrase, anything related to education US outweighs Canada. Absolutely well said. এটার উপর আমি আসলে কিছু বলতে পারবো না। Canada will take at least 15 more years to reach today's USA. আমি পার্সোনালি বলবো যে Canada can never reach USA, কারণ 15 বছর পর যদি টুডেজ ইউএসএ কানাডা রিচ করে, ইউএসএ আরো উপরে চলে যাবে। They do teach the same books, but teaching style, curriculum, course design, professors, major choosing, grading methods are way better and efficient as US school, no doubt at all. And this is not relative, this is a fact. For lifestyle, it's obviously Canada. UBC, Toronto are two outstanding and prestigious schools, but we lose the race definitely when trying to compete with the Ivies, Stanfords, and other top research and LSE schools of USA. ঠিক আছে? So that is very well said. So let me stop sharing this screen. All right. So as I said, that there's a lot of different opportunities and a lot of different phrases. ঠিক আছে? Now we are coming to the comment section. অনেক questions চলে আসছে. Let's go to the book bank theory. Comment section এ respond করেন unsubscribe. আমি তোর questionই পাই নাই তানজিম. Where is your question? There is a lot of questions. ও আচ্ছা, I was not sharing the screen. যাক ভালো করছি, because I think StreamYard এ যেটা হয়, তুমি যদি স্ক্রিন শেয়ার করো, তোমাকে জাস্ট আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই। ওকে, দিস ইজ নট দ্য বেস্ট স্ক্রিন শেয়ার দ্যাট আইভ সিন। সো দেখছো কেমন জানি একটু উইয়ার্ড একটা প্ল্যাটফর্ম হয়। ক্যান ইউ সি দিস? সো ইটস জাস্ট উইয়ার্ড, অনেকগুলো একসঙ্গে। সো লেটস জাস্ট নট থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস। অলরাইট, সো ইয়া লেটস গো টু দ্য কোয়েশ্চেনস। একটা একটা অনেক কমেন্টস আসছে। So first হচ্ছে general overview of the teaching styles and methods. Pretty much the same. I would prefer the US because US এ তো অনেকগুলা different tools use করে, যেগুলো আমি আমার Canadian friendsদেরকে বলছি যে ওরা ইউজ করে না। ঠিক আছে? তারপর ভাইয়া আপনি ইংল্যান্ডে ট্রাই করেন না কেন? আমি আসলে ইংল্যান্ড ট্রাই করছিলাম। I had an acceptance from University College of London, but ওরা আবার আমার থেকে অনেক কিছু ডকুমেন্টস চাই after your acceptance letter. As I already got some good offers in the US, I just said no to them. আমার অনেকগুলো ফ্রেন্ডস অক্সব্রিজে ট্রাই আউট করছিল, বাট ইট ডিড নট হ্যাপেন। অলরাইট, সো লেটস চুজ আ ভ্যালিড কোয়েশ্চেন নেক্সট। Does scholarship depend on your ECS too? Yes, overall profile sometimes does matter. সাপ্লিমেন্টাল এসে কতটুকু ভ্যারি করার চান্স পাওয়ার জন্য? কিছু কিছু সাপ্লিমেন্টাল এসে আর প্রিটি মাচ দ্য সেম, কিছু কিছু আর নট এক্স্যাক্টলি দ্য সেম, বাট ওভারঅল it's pretty different for all the colleges. তোমাকে যদি এখন বলে যে talk about UBC, you cannot say those same things for any other college. ঠিক আছে? So a lot of people say a lot of different things, যে কোন কান্ট্রিটা বেটার, কোন কান্ট্রিটা it just depends on people. So Tamzid বলল যে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, if I go to Canada from science background, which subject has the most opportunities? Computer science number one, any sort of electrical engineering, mechanical engineering, these have a lot of options. তুমি যদি ল্যাবে ঢুকতে চাও, রিসার্চে ঢুকতে চাও, I think biomedical engineering has a lot of option. তুমি যদি প্রকৃতি প্রেমিক হইতে চাও, environmental science in engineering করতে পারো. So all those things together at the same time works. Yeah, আরো বেশি পাওয়া যায় I would say. So তুমি early action যে কোনো রকম করলে you will get a good financial aid. আমি ডিসকাশনের বাইরে যেতে চাইতেছি না, let's stick to this particular thing. As you have excellent results, আইমান, হ্যাঁ ইম্পেরিয়াল এন্ড ইউসিএল আই থিঙ্ক আর কিংস কলেজ লন্ডন, এসব কলেজ আমার অনেক সিনিয়র্স পড়ে, অ্যান্ড আই ডেফিনেটলি would have gotten an acceptance 100%, but I think যে ওই ইউকে ইজ মানে
ইউকেতে যে মাঝখানে ব্রেক্সিটের একটা ইস্যু হয়েছিল না, যে কি হবে সরকারের সাথে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, সো আই জাস্ট ডিড নট ফিল লাইক স্টাডিং ইন ইউএসএ। ঠিক আছে, সো জাস্ট ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। অলরাইট, সো লেটস গো টু সাম আদার ডিসকাশনস যেগুলো মানুষ কোয়েশ্চেন করছে। Canada does not have great basketball. I mean, America will beat Canada in terms of all the sports. So, yeah. হ্যাঁ, সো ফরহান আঞ্জুম একটা অনেক সুন্দর ভ্যালিড পয়েন্ট বলছে, সেটা হচ্ছে, আচ্ছা লেট মি ট্রাই টু শেয়ার দ্য স্ক্রিন এন্ড সি কাজ করে না কিনা। I am not a fan of the StreamYard thing, but I think screen share করা হইতেছে। So yeah, so by the way, according to the Numbeo, cost of dot 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 is way cheaper. It actually depends, বুঝছো? ইস, আমার অনেকগুলো ফ্রেন্ড আমাকে অনেক কিছু বলতেছে, I cannot share the screen. Anyways, so অল ইন অল যেটা হয়, আমি আমার ফ্রেন্ডসদেরকে বলছি এখন টেক্সট করিস না, আমার ইনবক্স লিটারালি ফুল। এনিওয়েজ, সো এখানে যেটা বলতেছে যে দ্য কস্ট অফ লিভিং ইন মেজর সিটিজ ইন ক্যানাডা ইজ ওয়ে চিপার। ঠিক আছে, ইজ ইট আ ফ্যাক্ট অর নট? আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস আ ফ্যাক্ট। এখন কথার কথা, তুমি যদি ক্যালিফোর্নিয়া, yeah, so for example, if someone applies in California, living expense is way high. Again, if you apply in Atlanta or Texas, then the living expense is very cheap. So there is no specific way. আর কেউ যদি ডাউনটাউন টরন্টোতে থাকে, তাইলে তো তোমার টাকা অনেক চলে যাবে, বিকজ ডাউনটাউন টরন্টো ইজ অ্যাজ এক্সপেন্সিভ অ্যাজ ক্যালিফোর্নিয়া। ইটস প্রিটি এক্সপেন্সিভ ওভারঅল। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ প্রিটি মাচ ইট। এইসব জিনিসগুলো প্লিজ একটু খেয়াল রাখবা। প্রান্ত বলতেছে যে other than immigration status, USA is almost better than Canada in all aspects in my opinion. I would definitely agree to that. And আমি যেটা বললাম আর কি, যে no offense to anyone, ক্যানাডাতে যারাই টিকে তারাই অ্যাকসেপ্টেড হয়। সো ইট ফিলস আ বিট চিপ, বিকজ সবাইকেই যদি ওরা অ্যাকসেপ্ট করে, ইউ নেভার নো যে মেবি আজকে যে ওরা এতগুলো ইমিগ্রেন্টসদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতেছে, মেবি দিস, অনেক পলিটিক্যাল ফিগার্স কিন্তু বলতেছে যে দিস মাইট টার্ন ক্যানাডা ইনটু দ্য নেক্সট বিগেস্ট টেরোরিস্ট শেল্টার। আমি অনেক জায়গায় আর্টিকেলস পড়ি যে ওরা যে এত ইমিগ্রেন্টস নিচ্ছে ফ্রম ডিফারেন্ট কর্নার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, দিস মাইট নট বি গুড ফর ক্যানাডা ইন দ্য ফিউচার। কিন্তু আমেরিকাতে তো এইসব জিনিস অনেক বছর ধরে চলে আসতেছে, সো they're pretty much trying to stabilize it. But immigration কি ভাই, ভিসা পাইতেও তো কি কষ্ট হয়েছে। So this visa related thing, eventually getting settled in those places, these are actually difficult, but I think eventually it will be overthrown. ঠিক আছে, so expenses in LA, let's not talk about that, trust me, so it's very bad. So ভাইয়া, ইংলিশ ভার্সন থেকে আসলে কি আইএলটিএস টোফেল ওয়েভ করা পসিবল? আমার দিতে হয়েছে। আ লট অফ পিপল গিভ ইট, বিকজ অনেক জায়গায় আসলে ওয়েভ করা যায় না, আর ওয়েভ করতে গেলে অনেক ঝামেলা, ১০০ বার ইমেল করো এন্ড আ লট অফ থিংস এট দ্য সেম টাইম। সো ইটস জাস্ট প্রিটি মাচ ইট। বাট ওভারঅল আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটা কথা বলে দিই, দ্যাট এত ডিসকাশন তো হয়ে গেছে রিগার্ডিং সো মেনি থিংস এট দ্য সেম টাইম। আমি দেখি আমি কি কিছু মিস করছি নাকি না। ঠিক আছে, সো আমি ভাবলাম যে আই থিঙ্ক, ইয়া, ঠিক আছে, সো উই হ্যাভ কভার্ড অল দ্য পয়েন্টস, নাও লেটস কাম টু দ্য কনক্লুশন। ঠিক আছে, সো কনক্লুশনে আসলে কি কি বলা যায়, লেটস সি। ফার্স্ট অফ অল, আই উড ডেফিনেটলি এগ্রি উইথ প্রান্ত, সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি জব অপরচুনিটিজ এর ব্যাপারে চিন্তা করো, আমেরিকাকে কেউ বিট দিতে পারবে না। ইটস বেসিকলি এভরিথিং দ্যাট ইউ উইল বি নিডিং ফর আ জব অপরচুনিটি। তুমি যদি একটা গ্যারেন্টিড লিভিং অপরচুনিটির কথা চিন্তা করো বা সেটলিং এর চিন্তা করো, আই থিঙ্ক ক্যানাডা ইজ আ বেটার অপশন। ইফ ইউ আর অনলি ডুইং দিস টু গেট আ বিদেশি সেটেলমেন্ট, অনলি ডুইং দিস বলতেছি অনলি, তাইলে ক্যানাডা ইজ আ বেটার অপশন। কিন্তু তুমি যদি একটা স্ট্রাগলিং ইন্ডিভিজুয়াল হও, আর তোমার যদি অনেক অ্যাসপিরেশনস থাকে, ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড ইফ ইউ নো হোয়াট ইউ আর ডুইং অ্যান্ড গোয়িং ইন দ্য রাইট পাথ, তাহলে তোমার আমেরিকাতেও পিআর পেতে কোনো কষ্ট হবে না। ইটস জাস্ট দ্যাট দ্য প্রসেস ইজ আ বিট ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে, ইটস নট লাইক হবে না, না হবে না এক্সেট্রা। ঠিক আছে, সো ইয়া,
That is pretty much it. um যারা আমাকে মেল করছে আমি আরেকবার আজকে ইমেলটা দেখবো, I'll definitely get back to you. But overall, I think it was a very, very fruitful discussion. Common App essay for USA versus personal statement for Canadian University. That's a very good question. And I think the discussion actually goes back a long time. So, American Common App essay it's more about show, don't tell. Our personal statement for Canada is tell, don't show. এটার মানে কি? একটা ক্যানাডিয়ান এসেতে তোমাকে লিখতে হবে যে আমি মানে ফর এক্সাম্পল আমি এই ইউনিভার্সিটিতে মানে অমুক অমুক টাকা পাইছি, ঠিক আছে? মানে আমি একটা স্কলারশিপ পাইছি, আমি অমুক অমুক টাকা পাইছি, আমি একটা অলিম্পিয়াডে গেছি, আমি এই মেডেলটা পাইছি, আমি একটা রেস কম্পিটিশন করছি আর অমুক সমুক পাইছি, ঠিক আছে? দিজ আর দ্য থিংস ফর your personal statement in Canada. Directly সব বলে দিবা, they just care about the facts. Common App for USA তে তোমাকে একটু ঢং অ্যাটাচ করতে হবে, ঠিক আছে? It's like buttering. It's like ever since I started um, learning about keyboards and mouses and remote controls, I was fascinated by electronics, and soon this eventually got this and this. So তুমি বুঝতেছো the build up. So American essay গুলো একটু ঢং বেশি, আর personal essays for Canada একটু কম ঢং and straightforward facts. That is pretty much it. টিউশন ফি কোথায় বেশি, ইউএসএ বা কানাডা? ওভারঅল স্কলারশিপ ধরো যদি আমি তুলনা করি, ইউএসএ ইজ ওয়ে চিপার। তুমি যদি একদম ছোটখাটো ইউনিভার্সিটিতে জাস্ট ফর দ্য সেক অফ বিদেশে পড়ার জন্য যেতে চাও, তাহলে কানাডা ইজ আ বিট চিপার, ঠিক আছে? সো ইয়া, আপনি কি ক্যামব্রিজে অ্যাপ্লাই করছিলেন ফর কম্পিউটার সায়েন্স? নো, আই ডিড নট অ্যাপ্লাই টু ক্যামব্রিজ অর অক্সফোর্ড বিকজ ওখানে কিছু আলাদা আলাদা ইন্টারভিউ প্রিপারেশন ব্যাপার ট্যাপার ছিল, সো আই জাস্ট ডিড নট গো ফর ইট, ঠিক আছে? সো দ্যাট ওয়াজ বেসিক্যালি ইট। সাউথ কোরিয়া সম্পর্কে জানতে চাই, this is not the video for this, আমি definitely এটা পরে একটা কথা বলবো, but yeah, I think that is pretty much it. ফিজিক্স গার্ল বলতেছে যে কানাডাতে স্কলারশিপ পাওয়ার পর এক্সপেন্স কত হতে পারে? 1 কোটি টাকা চলে যায়, ঠিক আছে? বাট আমেরিকাতে 50-60 লাখ টাকার অফার্স আছে, 20-30 লাখ টাকার অফার্স আছে, সো আই থিংক দ্যাট শুড নট বি আ বিগ ইস্যু, ঠিক আছে? And yes, Afra, আমি definitely Singapore, Hong Kong and Japan নিয়ে ভিডিও বানাবো because আমি তিনটা কান্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করছি and I pretty much know how it works. But overall everyone, তোমরা যদি এই ভিডিওতে লাস্ট পর্যন্ত চলে আসছেন, প্রথম জিনিসগুলো স্কিপ করছো, we talked about safety, scholarships, job opportunities, racism, weed and drinking, as well as startup and PR নিয়ে কথা বলছিলাম starting. So I think this covers up this entire video. Academic career, I would definitely say যে America beats Canada. And তোমরা যদি আমার ECS এর ব্যাপারে জানতে চাও, I have already made a video about my stats and extracurricular activities. এটাকে আপডেট করা হয় না বিকজ পরে আমার SAT স্কোর বেড়ে গেছিল, আমার কিছু ECS বেড়ে গেছিল, but you can just have a look into that video. So for now, I would definitely take a leave. Thank you so much. অনেকগুলো কমেন্ট আসতেছে, আমার ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জানাইও so that I can continue replying. And yeah, I think this is pretty much it. Thank you so much, and I'll definitely see you in the next live.